Okay, first students have to note this question. Explanation is already given in previous session. So first note this question and thereafter copy the solution. Hmm. Online students also copy this question. And how many students are attending online class? They have to send one message here.
So first case, 500 shares forfeited for non-payment of first call and final call. Here shares are fully called up. So when forfeiture entry is recorded, according to 10, it should be recorded. So share capital previously credited, now it has to be debited. So share capital debit 500 into 10 to call scenarios, to shares forfeited. In call scenarios also 5 rupees will come. In shares forfeited also 5 rupees will come. So 500 into 5, 500 into 5. Out of this 500 shares, 300 shares are reissued at 8 rupees per share fully paid up. It means 10 rupees share is fully paid up, but issued for reissued for 8, so 2 discount given. Accordingly, 2 rupees discount is lost to the company. So bank account debit 300 into 8, shares forfeited debit 300 into 2 to share capital. Okay. Now before reissue 5 receive, on reissue 8, total 13, face value of share called up value is 10, so 3 rupees gain. On 300 shares company is earning 3 rupees, so 900 is transferred to capital reserve. This is first scenario. Okay. This is first scenario, so 900 should be transferred to capital reserve. Okay, second scenario, 500 shares are forfeited, 8 called up only. So in forfeiture entry, we will not write as per 10. We have to pass forfeiture entry according to 8. Here, shareholder had paid application money 3, allotment money 2. It means out of 8 rupees, 5 paid and 3 is unpaid. So forfeiture entry will be share capital debit 500 into 8 to call scenarios, 500 into 3 to shares forfeited, 500 into 5. Now reissue 200 shares reissued at 8 per share, fully paid up. Okay. So it means 10 rupees share is reissued for 8. So again 2 rupees discount. So bank account debit 200 into 8, shares forfeited account debit 200 into 2 to share capital 200 into 10. Okay. Now before reissue they have received how much? 5. On reissue they are receiving 8. So total 13. Okay. So 13 minus 10 rupees, 3 rupees gain. But here called up is 8. So according to 8 also you can calculate the gain, or according to 10 also you can calculate the gain. Okay. But usually here fully paid up share is given. So according to 10 it is better to calculate the gain. Okay. So before reissue how much receive? 5. On reissue 8. Total how much? 13. Now 13 minus 8. Okay. Called up is how much? 8. So it is how much? 5 rupees. According to 10 it will be 3 rupees. So what is the gain? 200 shares into gain per share. 200 shares into gain per share. In C situation, you have to compare with 7 only, because 7 is called up and at reissue time or at the point of reissue, share value is taken as 7 only. So according to 7 only, gain will be calculated. So before reissue, they have received how much? They have received application allotment only. First call they have not received. So it means out of 7, first call of 2 is not received. So it means 5 received. On reissue 6, total 11. 11 minus 7. So 4. 4 into 200 will be gain. 4 into 200 will be gain in C situation. D,
Here one specific means assumption is required. 9 rupees called up given na. So this we have to consider for share capital only. In this we should not consider premium. Then only answers will match. So 9 rupees called up given. So here in this 9 we will not consider premium. So it means if you are assuming in this 9 premium is not included, then 9 rupees will be your share capital and 1 rupee will be your premium. It means final call is not made here. Final call is not made here. That final call will be 1 rupee. Final call will be 1 rupee. So accordingly, we have to work out the gain or loss. So before issue, how much received? Shareholder did not pay allotment, so only he paid application, and he did not pay first call also. So 2 rupees on allotment, 2 rupees on first call. Shareholder has not paid. Final call is not made. So it means 9 minus 4, 5 rupees he has paid. How much paid? 5. So 5 will be taken in shares forfeited. Okay, and this 4 will be taken in call scenarios. 4 will be taken in call scenarios. Including premium, if you write, it will change. It will be different. So entry will be share capital account debit 500 into 9. Security premium also not received. So security premium debit 500 into 1. Okay, so total 10 ho gaya debit. 2 call scenarios, 2 shares forfeited. So 2 call scenarios, allotment not received, first call not received. So in this premium is also included. So including premium it will be 5. So 3 plus 2, 5. So 500 shares into 5. 2 shares forfeited, balance amount. 2 shares forfeited, balance amount, that is 500 into 5. Out of this, 300 shares are reissued as fully paid up for 8. Fully paid up means 10 rupees share, reissued for 8. So discount 2 rupees given. So bank account debit 300 into 8, shares forfeited account debit 300 into 2 to share capital. Okay. And 100 shares are issued at the rate of 12. So bank account debit 100 into 12 to share capital, 100 into 10 to security premium, 100 into 2. Okay. Now what is the gain on this 300 shares and this 100 shares? That we have to transfer to capital reserve. Okay. So on 300 shares, easily we can calculate. Before ratio, company has received 5. On ratio, they are receiving 8. So total it is 13. 13 minus 10, 3 rupees gain. So 3 into 300, 900 will be gain. 900 will be gain. On 100 shares, before ratio, company has received 5. On ratio, company is receiving 10. So total 15. Face value of share is 10. So 5 rupees gain. 100 into 5, 500. So from this area only questions will be tested, and these are the very tricky questions I am explaining here. In your study material, very simple questions are there. Easily you can understand that. Regularly, how many students are attending online class? They have to message here. Means either you are not audible my voice, or willfully you are not messaging. First of all, students should be out from the comfort zone. Only needy students should be attend the online class. Health problem, house is very far located. Those students only. So first situation A completed.
So B situation, what is the capital reserve? 600. How this 600 is coming? 8 rupees called up on reissue, 8 rupees reissued. So 8 rupees called up, but shareholders have paid 3 and 2. So 3 and 2 how much? 5, 5 plus 8, 13, 13 minus 10, 3. Calculator use చేయండి, ఇంటూ 200 చేయాలి. 3 into 200, 600 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ ఏ కేస్ కంప్లీటెడా? ఏ కేస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్? తొందరగా రాయండి మరి, ఫాస్ట్ రాయండి. ఏ కేస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ కంప్లీటెడా? ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఏలో థర్డ్ రాయలేదా? ఓకే, బి కేసులో ఇది 5000 రాయదు, ఇక్కడ ఇది రాంగ్ ఉంది, టైపింగ్ ఎర్రర్. దిస్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఓన్లీ. షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 4000 రాయాలి. ఓకే, దట్ 5000 స్టార్టింగ్ అమౌంట్ ఈస్ గివెన్, దట్ ఈస్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ, ఇది రావద్దు, ఇది. దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. So don't write this, ignore this. Whenever shares are reissued for fully paid up now, so you have to calculate gain according to 10 rupees. Means how much received before reissue, how much received after reissue, both will be plus minus face value. Fully paid up means face value. If fully paid up is not given, means they will mention at what price they issued and what is the paid up value. According to that, you have to calculate the gain. Suppose if fully paid up is not given, so they consider 8 rupees and 8 rupees share reissued for 6. So according to 8, you have to calculate gain. Like in C situation given, C. Previously 7 called up and reissue also taken place at 7, but reissue price is 6. So according to 7, calculate gain or loss.
ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొద్దిగా. ఇది ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ అండ్ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ విల్ కమ్, సింపుల్ క్వశ్చన్ విల్ నాట్ కమ్. సో వన్స్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ దిస్. Still, online students have not sent the message here. It is very bad actually. It means you are not attending the class properly. I want to check how many students are in online. You have to message. Only one student send the message, and that student is regular online student. ఇప్పుడు మెసేజ్ చేయకుంటే అక్కడ మ్యూట్ చేసేస్తాం మైకిగా, మీ ఇష్టం ఇక. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ మెసేజ్ వస్తుంది అప్పుడు మీది మైక్ ఈజ్ మ్యూటెడ్ అని. ఓకే, వన్ మోర్ స్టూడెంట్ సెండ్ ది మెసేజ్ హియర్. సో ఓన్లీ 3-4 స్టూడెంట్స్ ఆర్ అటెండింగ్ ఆర్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్? తొందరగా మెసేజ్ పెట్టండి. So case B completed. Case B completed. Case C. Case C, you have to calculate gain or loss according to 7. Previously, how much you received? 5. Now on ratio, how much received? 6. 5 plus 6, 11. 11 minus what is the called up value starting? And what is the ratio price here? దీంతో చేయాలి. ఆల్వేస్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ విల్ బి క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్రెడిట్. ఈ క్రెడిట్ ఉంటుంది కదా, ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. దీంతో గెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్, లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ డిసైడ్ చేయాలి. ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్లో చూడండి, ఇక్కడ ఎంత ఉంది క్రెడిట్లో? 10 ఉంది. సో యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ 10. ఓకే, బిఫోర్ దిస్ what is credit? 10. Here also you calculated from 10. Okay, but in case 3, this credit is how much? 7. So here you have to calculate gain from 7. ఇక్కడ ఇక 10 తో రాదు. ఇక ఇది ట్రిక్. ఇది అర్థమైందా? రీఇష్యూ ఎంట్రీలో షేర్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్ క్రెడిటెడ్, అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గెయిన్. మీన్స్ బిఫోర్ రీఇష్యూ ఎంత రిసీవ్ చేశారు? 5. ఆన్ రీఇష్యూ 6. టోటల్ ఎంత అయింది? 11. ఇందులో నుంచి ఇప్పుడు 10 మైనస్ చేయాలన్నా 7 మైనస్ చేయాలన్నా డౌట్ ఉంటుంది మీకు. అయితే ఇక్కడ చూడాలి, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 7. ఇది మైనస్ చేయాలి. ఇది దిస్ ఇస్ ద ట్రిక్. క్వశ్చన్లో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు మనం. రీఇష్యూ ఎంట్రీ 7తో పాస్ చేశారా, 8తో పాస్ చేశారా, 10తో పాస్ చేశారా అది చూడాలి అక్కడ. రీఇష్యూ ఎంట్రీ అమౌంట్ ఈజ్ హౌ మచ్? దట్ విల్ బి మైనస్ హియర్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఓన్లీ మహేష్ కుమార్ అండ్ శారదా గారు ఇద్దరే ఉన్నారు ఆన్లైన్లో.
మిగతా వాళ్ళు అబ్సెంట్. ఓకే, కంప్లీటెడా? ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నా ఆల్ సిచ్యువేషన్స్. మరి ఇంకేందుకు రాసుకోవాలా డైరెక్ట్గా? మరి కూడా ఇంకోసారి రిపీట్ చేశాను నేను. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ గ్యాప్ యూ ఫర్గాట్ ఎనీథింగ్, ఐ రిపీటెడ్ వన్ మోర్ టైమ్. Okay, D situation, called up value is how much? 9. So here author assume that this 9 is specifically related to share capital. In this, premium is not there. So accordingly 9 minus 10. So final call 1 rupee here considered. Okay, so accordingly forfeiture entry will be share capital debit 500 into 9. Premium not received here. So security premium also debit 500 into 1. Okay. Now final call is not made because of 10 rupees will debit here. Okay, because 10% is final call. Premium. 10 rupees into 10%. So total share price is how much? 11. Out of 11, 1 rupee premium. So share face value how much? 10. Out of 10, 9 only called up. So final call how much? 1 rupee. Final call how much? 1 rupee. In this 9, we are not assuming key premium included. Okay. So accordingly, share capital debit 9, security premium 1 debit to share forfeited to call scenario. Now, how much amount he paid? Only application money. Allotment he failed. First call also he failed. Final call is not made. Okay. So allotment how much? 3, including 1 rupee premium. First call how much? 2.
So total 5 rupees is not paid. So in call scenarios, you have to write how much quantity into 5. So remaining amount will be in share forfeited. Remaining amount will be in shares forfeited. Okay. So out of 10 rupee, 5 rupees we credited. So 5 rupees will be what? Paid. That is only assumption, na? Because allotment how much given? 3, including premium 1. First call how much given? 2. Final call is not made. So 5 not paid. That is called scenarios. Okay. So 5 is what? Paid. That is what? Shares forfeited. So accordingly this entry is recorded. 5 paid, 5 not paid. Okay. Now reissue is how much? Reissue is how much? 300 shares. Fully paid ichada atanu. 10 rupees. You have to take 10 rupees in the entry. Okay, reissue entry for 300 shares. So bank account debit, share forfeited debit to share capital. To share capital 300 into 10 rayale. Bank lo 300 into 8, share forfeited lo 300 into 2. So before reissue 5 receive చేశారు. On reissue 8, total అయిపోయింది 13. ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత క్రెడిట్ ఉంది? 10. దీంతో కంపేర్ చేయాలి. 13 minus 10 how much? 3. 3 into 300, 900. అంటే ఈ 300 షేర్స్ పైన గెయిన్ ఎంత వచ్చింది? 900. ఓకేనా? రెగ్యులర్ అటెండ్ చేయాలి క్లాసులు, రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, లేకుంటే ఫినిష్. ఇక దీని తర్వాత చాప్టర్లు ఇంకా డేంజర్ ఉంటాయి. ఇంకా 5-6 పేజెస్ ఫార్మేట్లు, పెద్ద పెద్ద ఫార్మేట్స్ వస్తాయిగా. ఇంట్లో కూర్చొని జ్ఞాపకం చేసుకొని రాకుంటే నాకే అర్థమవుతుంది. ఉంది ఫార్మేట్ మొత్తం దించుకోవాలి బాడీలా. ఇప్పుడు చూడండి, దీని తర్వాత తెలుస్తుంది మీకు. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కోర్స్ ఈజీ ఉంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలో ఒక న్యూ ప్రొవిజన్ యాడ్ చేశారు వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ ద న్యూ ప్రొవిజన్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా? కి వెన్ ఎవర్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద డౌట్ కి అసెసీ ఈజ్ వాల్యూయింగ్ ఇన్వెంటరీ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, సో అగైన్ హీ కెన్ value the inventory. Again he can order the SSC ki your inventory should be valued and it should be certified by cost and management accountant. అంటే కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ దానికి సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి, ఇతని ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని. ఇది ఎంసీఏ వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో వాళ్ళే ప్రొవిజన్ యాడ్ చేశారు. ఇది అంటే సింపుల్ ఉంటే ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు? మరి సీ ఉన్నాడు ఆల్రెడీ అక్కడ. ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 2 ఉంది, ఇండియాస్ 2 ఉంది, ఆల్రెడీ సిఏస్ ఉన్నారు అక్కడ కూర్చొని. మరి మళ్ళీ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఎందుకు చెప్తున్నాడు అతను? ఎందుకంటే సిఏ వర్క్ మీద ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి కొంచెం నమ్మకం తగ్గిపోయింది. ఇక ఎంపైర్ మీద నమ్మకం లేనట్టు కాదు, ఎంపైర్తో కూడా మిస్టేక్ కావచ్చు. అందుకే డిఆర్ఎస్ పెట్టారు. అంటే సిఏ వర్క్ మీద డౌట్ లేదు, కానీ కొంతమంది సిఎస్ కరెక్ట్ వర్క్ చేయట్లేదు. అందుకే మళ్ళీ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బెటర్ వాళ్ళు. దాంతో ఏం చేస్తారు? ఇక సిఎస్ కరెక్ట్ చేస్తారు, చేయకపోయినప్పుడు కాస్ట్ అకౌంటెంట్ చేతిలో బైండ్ అవుతారు. మరి సింపుల్ కోర్స్ ఉంటే ఎందుకు పెడతారు ఆ రూల్? మరిగా సిఏనే టఫ్ ఉన్నప్పుడు, సిఎంఏ టఫ్ లేనప్పుడు మళ్ళీ సిఏ చేసిన వరకునే వాళ్ళు బ్రహ్మ విద్య అనుకుంటారు. మరిగా ఆలోచించండి. మీకు లాస్ట్ ఇయర్ లేకుండా నా పాయింట్ ఈ సంవత్సరం కొత్తగా యాడ్ అయినట్టుంది. ఓకే, ఈ సంవత్సరం కొత్తగా యాడ్ అయింది ఇది. అంటే ప్రాక్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ పాయింట్ ఇది. జిఎస్టీ రికార్డ్స్ కూడా ఆడిట్, స్పెషల్ ఆడిట్స్ అని వస్తుంది అందులో. దట్ షుడ్ బి సర్టిఫైడ్ బై కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సిఏ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ డౌట్ టు ది
GST officer. Okay, then he can order for a special audit. అప్పుడు స్పెషల్ ఆడిట్ ఏంటది, సిఎన్ అన్న చేయాలి, సిఎంఎన్ అన్న చేయాలి. అందుకే కోర్స్ కరెక్ట్గా చదవండి మీరు, ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హై ఉన్నాయి. షేర్ కాల్డ్ అప్ ఎంత ఉంది, 9 ఉంది. ఓకే, 9 నుంచి 3 రూపీస్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్లో పే చేయలేదు, అండ్ 2 రూపీస్ ఫస్ట్ కాల్ పే చేయలేదు. రెండింటిని యాడ్ చేయంత అయింది, కాల్ సినారియోస్ 5 వస్తాయి కదా. ఎందుకంటే ప్రీమియం పే చేయలేదు కదా, ఇక్కడ ప్రీమియం పే చేశారా, చేయలేదుగా. అందుకో ప్రీమియం యాడ్ చేయడం వల్ల ఒకటి పెరుగుతుంది అక్కడ. కాల్ సినారియోస్ ప్రీమియం డెబిట్ చేసినావా లేదా నువ్వు, ఆ ప్రీమియం పేడ్ అయిందా, కాలేదు కదా. అందుకే కాల్ సినారియోలో ప్రీమియం కూడా వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, ప్రీమియం, దానివల్ల 5 వస్తుంది. అది టోటల్ డెబిట్ ఎంత ఉంది, 10 నుంచి 5 పోతే ఎంత మిగులుతుంది మరి. దానికి పెద్ద అది బాంబ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే విద్యాన అదేమన్నా. డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ చూసుకోవాలి. డెబిట్ నుంచి ఒక క్రెడిట్ తెలుసుంటే మిగతా క్రెడిట్ అవుతుంది, ఇప్పుడే డెబిట్ అవుతుంది. మరి దట్ రూల్, సింపుల్ రూల్ యూ షుడ్ ఫాలో. 10 రూపీస్ డెబిట్ ఉంది, అందులో కాల్ సినారియోస్ తెలిసిపోయింది మీకు 5 ఉందని, మిగతా ఏముంటుంది ఇక పెయిడ్ చేసినట్టేగా. బికాస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఇంక్లూడ్ ఏముంటుంది, డెబిట్ విల్ బి స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. డెబిట్ విల్ బి స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, కాల్ సినారియో, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్. కాల్ సినారియో తెలుసుంటే షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ తెలుసుంటే కాల్ సినారియో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రాక్టికల్ చదవరు, థియరీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, మరి ఎట్లా పాస్ అవుతారు మరి. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 500 కంప్లీటెడా. దిస్ 500 ఈస్ 100 షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 12 కదా. అందులో ప్రీమియం 2 దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్. సో 10 ప్లస్ బిఫోర్ రీఇష్యూ ఎంత రిసీవ్ చేశారు, 5 రూపీస్. సో 5 + 10 15 అయిందా. అండ్ ఇక్కడ క్రెడిట్లో షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది చూడాలి, 100 షేర్స్కి. 100 షేర్స్కి క్రెడిట్లో షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది, 10 ఉంది. సో 15 మైనస్ 10 చేయాలి, 15 మైనస్ 10. సో 5 రూపీస్ ఈస్ గెయిన్. సో 5 into 200 how much, 5 into 100 100 how much, 500. So 500 is capital reserve. Okay, whenever you calculate the gain, credit రీఇష్యూ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ ఎంత ఉంది చూడాలి, షేర్ క్యాపిటల్, దీంతో కంపారిజన్ చేయాలి. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్. So after this topic is over now. Now we are starting company financial statement. This is sufficient. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావు, వచ్చినా ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వి డన్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ వే. ఓకే, బికాజ్ యువర్ పేపర్ ఈస్ 50 మార్క్ పేపర్. అందులో క్యాష్ ఫ్లో ఉంది, కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఎవ్రీ టైం కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది 8 మార్క్స్లో ఆర్ 10లో. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ 10. బోనస్ షేర్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, బైబ్యాక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది 8. ఓకే, దాని తర్వాత బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది 8 మార్క్స్. మళ్ళీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 8 మార్క్స్. కౌంటింగ్ చేయండి ఎంత అయిపోయింది. మరి ఇంకేమొస్తుంది ఇక, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇక. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచరింగ్ వదిలేసిన ఇక్కడ, నేను అండర్ రైటింగ్ వదిలేసిన ఇక్కడ, అది యాడ్ చేసుకుంటే మొత్తం 60 అయిపోతుంది ఇక. చాయిస్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇందులో.
ఓకే, మీ ఇష్టం. కావాలంటే తర్వాత అన్ని చాప్టర్స్ అయిన తర్వాత ఇంకొకసారి సార్ దీని మీద R&D చేస్తామంటే చెప్పండి, ఇంకా ఖతర్నా క్వశ్చన్లు చేయిస్తాం. మరి ఆల్రెడీ ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా CSEPTలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పినది. ఇప్పుడు ఇక చిన్న క్లాస్లో చెప్పడం ఇంట్రెస్ట్ లేదని 5 years బిఫోర్ వదిలేసినాయి. అంటే చిన్న క్లాస్ వాళ్ళ క్లాసెస్ చెప్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అంత ఉండదు. అది నాకు రాంగారంగా తెలిసింది, అది అందుకే వదిలేసినది. ఇక ఇప్పుడు హయ్యర్ క్లాస్లో వస్తుంటే వాళ్ళు సిగ్గుకు డౌట్ అడిగారు. ఎందుకు? సపోజ్ చిన్న డౌట్ అడిగారు అనుకోండి, ఇంత కూడా రాదా అని పక్క వాళ్ళ అది హేళన చేస్తారు. అందుకే వాడు ఏం చేస్తాడు, డౌట్ డేంజర్ ఉంటేనే అడుగుతాడు, లేకుంటే గమ్మున కూర్చుంటాడు. అంటే నాకు నా స్ట్రెస్ ఎక్కడ తక్కువ అవుతుంది, ఫైనల్లో తగ్గిపోతుంది. అంటే సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్టైజేషన్ చేసుకునే టైం పడుతుంది, కానీ ఒక్కసారి సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వర్క్ అనేది ఫైనల్లో తగ్గిపోతుంది. ఇంటర్మీడియట్లో ఫౌండేషన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఫౌండేషన్ లెవెల్లో పిల్లలు ఎక్కువ చదవరు, ఏది ఇష్టం ఉంటే వాడు డౌట్ అడుగుతారు. ఇక అట్లుంటుంది సిచ్యువేషన్. ఫైనల్ వచ్చిన తర్వాత వాడు చదవకుంటే వానికి తెలిసి ఎట్లయినా ఫెయిల్ అవుతాడు. వాడు చదువుకుంటేనే డౌట్స్ వస్తాయి వానికి, లేకుంటే గమ్మున అట్లనే రాసుకుంటాడు. వాడు పక్క బుక్లో చూస్తాడు, రాస్తాడు, అట్లనే ఫినిష్. ఒకటే ఉంటుంది. అందుకే ఫైనల్ చెప్పడమే బెస్ట్. ఇక అందుకే CPT వదిలేసిన, CMA ఫౌండేషన్ వదిలేసిన. ఇక కావాలంటే మీకు చెప్పండి, లాస్ట్లో ఇంకోసారి ఒక 2-3 క్వశ్చన్ చేసుకుందాం దీని నుంచి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్, రైట్? ఇలా నౌ విల్ స్టార్ట్ న్యూ టాపిక్, కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. రాయండి చాప్టర్ నేమ్. Financial statements of companies or company financial statements. Financial statements of companies. This is chapter name, okay? Okay, this is the topic which you already covered in law paper, right? In law, you learned one section, group 1, 129 section. Which section? 129. In 129 section, what you understand, whenever company prepares the financial statement, how to prepare the financial statement and present the financial statement. So presentation of financial statement is section 129. So that includes preparation also, presentation also. So before starting this topic, we have to be familiar with provisions of Companies Act relating to financial statement preparation. Yes, ఏమైంది మీది? ఏమైనా మిస్ అయితే చెప్పండి. ఏం మిస్ అయింది చెప్పండి. ఇప్పుడు న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ అయిందిగా, ఇందులో ఫోకస్ పెట్టండి. ఓకే, ఇందులో ఫోకస్ పెట్టండి. ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టాపిక్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ టాపిక్, రెండు టాపిక్స్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ బేస్డ్ టాపిక్, ఓన్లీ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి టెస్టెడ్ హియర్. బట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ టాపిక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఫస్ట్ డే నుంచి ఎండింగ్ వరకు, లేకుంటే మరి చాయిస్లో వదలవలసి వస్తుంది. అది వన్ మోర్ థింగ్, సమ్ టైమ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ 2 subjects, 10 mark ఇన్ కంపెనీ అకౌంట్స్, 10 mark ఇన్ FM ఆల్సో. అప్పుడు చాయిస్లో వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? ఇక 20 అవుతాయి. మరి ఇక హౌ మెనీ మార్క్స్? 20 గాన్. దాని వెయిటేజ్ మినిమం 10 ఉంది, మ్యాక్సిమం 20 ఉంది. అందుకే కొంచెం టఫ్నెస్ లెవెల్ కూడా హై ఉంది అక్కడ. ఆల్రెడీ ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత మీరు ఆటలు ఆడిరనుకోండి ఆ చాప్టర్లో ఫినిష్ అనుకోవాలి ఇక మీరు. ఎందుకంటే లాస్ట్ బ్యాచ్లో క్లెవర్ స్టూడెంట్స్ కూడా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ప్రాబ్లం అయ్యింది. అండ్ ఎవ్రీ బ్యాచ్ CA వాళ్ళకు కూడా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ ఉన్నా కానీ వాడు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో కంపల్సరీ సిలి మిస్టేక్స్ చేస్తాడు. ఒక 2-3 టైం ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాతనే అందులో గ్రిప్ వస్తుంది. అందుకే యాజ్ ఎ డిస్క్లైమర్ ముందు చెప్పేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టాపిక్స్ నుంచి మొత్తం సీరియస్ అయిపోవాలి ఇక మీరు. ఇవన్నీ ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయి టాపిక్స్. రెగ్యులర్లీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నైట్లో 1.5 hour కంపల్సరీగా చదవాలి, లేకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరి అస్సలు అర్థం కాదు. మరి ఎందుకంటే ఫార్మాట్స్ పెద్దగా ఉంటాయి, ఇందులో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ మిక్స్ అవుతాయి, కంపెనీస్ యాక్ట్ రూల్స్ మిక్స్ అవుతాయి.
కష్టమవుతుంది మరి మీకు. ఇది ఎఫ్ఎం లాగా కాదు, కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సాల్వ్ చేసుకోనీకే. ఫార్మేట్ కూడా జ్ఞాపకం ఉండవలసి వస్తుంది, ఫార్మేట్ కూడా బటిఫై చేయవలసి వస్తుంది. ఓకేనా? చలో వీఆర్ స్టార్టింగ్ నౌ. సో కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. Before starting this topic, we have to understand what is the meaning of financial statement. So, in Companies Act, all meanings, definitions will be explained in Section 2. So, in Companies Act, one section is there, Section 2, subsection 40. In that section, they clearly explain the meaning of financial statements. So, financial statement means what? Financial statement means balance sheet, profit and loss statement, statement of changes in equity, notes, explanation, and in some companies cash flow statement also. Actually, cash flow statement is not mandatory for all enterprises. Cash flow statement is mandatory for only non-SMC companies and level 1 companies. Non-SMC companies and level 1 companies. All companies ki cash flow statement అవసరం ఉండదు. Small medium companies ki cash flow statement అవసరం ఉండదు. లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 కంపెనీస్కి అవసరం ఉండదు. ఓకే, బికాస్ బిగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఓన్లీ విల్ ప్రిపేర్ ది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. బట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్లో వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్, పిఎన్ఎల్ స్టేట్మెంట్, చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ రావాలని పెట్టరాలు. అంటే వన్ కంపెనీ వెన్ దే ప్రిపేర్స్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఆల్సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ అప్లికేబుల్, otherwise not required. Okay na? చూడండి ఇక్కడ, according to section 2 subsection 40, financial statement includes balance sheet, profit and loss, okay, cash flow statement, an explanatory note annexed to or forming part of financial statements. Okay, understand? So some companies cash flow statement not applicable. Which companies? Level means 2 level 3 enterprises it is not applicable, and small medium companies it is not applicable. Small medium companies lo ఏ companies వస్తాయి? Generally 1 person company, a small company, dormant company. These companies are in the category of small companies. So ఈ companies ki cash flow statement applicable ఉండదు. Okay, and non company accounts లో generally level 1 entities only cash flow statement prepare చేయాలి. లెవెల్ 2, లెవెల్ 3కి అవసరం ఉండదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు లెవెల్ 1 ఏంది సార్, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఏంటంటే ప్రీవియస్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ చెప్పిన, అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన నేను గ్రూప్ 1లో. అబ్సెంట్ అయ్యారు చాలామంది అప్పుడు. ఓకే, లేదంటే మరి ఈసారి ప్రసాద్ సార్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ డీటెయిల్గా చెప్పిన నేను. ఈసారి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఎంత డీటెయిల్గా చెప్పినా అంటే అది చదువుకుంటే ఫైనల్ వరకు పనికి వస్తుంది ఇక మీకు. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10, 1 ఇంట్రడక్షన్ మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్పినది. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో పర్ఫెక్ట్ కావాలని ప్రసాద్ సార్కి రిక్వెస్ట్ చేసి లెక్చర్స్ తీసుకోండి. సార్ న్యూ సిలబస్ వాళ్ళకి చెప్పిన అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ తీసుకోండి. ఓకే, అందులో మొత్తం కవరేజ్ ఉంటుంది. ఏ ఎంటిటీకి ఏ స్టాండర్డ్ అప్లికేబుల్ ఉంటుంది, ఏది ఉండదు, టు విచ్ ఎంటిటీ విచ్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్, విచ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్, ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఎంటిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, పేషెన్సీ అండ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ వాచ్ దట్. ఓకే, అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ you should follow that. So meaning of financial statement clear? And every company required to prepare financial statements on annual basis, and companies which are listed in stock exchange, they have to prepare financial statements on quarterly basis also, because for those companies interim financial reporting is applicable. Interim financial reporting is applicable. So for every quarter end, they have to prepare the financial statement. Annual also they have to prepare the financial statement. మీ దృష్టిలో ఏముంటుంది? In your mindset, you think ki always companies will prepare financial statement from annual point of view. No, that is only for companies which are not listed in the stock exchange. But the companies which are listed in a stock exchange, compulsory they have to prepare quarterly. Annually also required, quarterly also required. Okay, annually also required, quarterly also required. All listed companies, BSC, NSC, ఎన్ని కంపెనీస్ లిస్టెడ్ ఉంటాయో అందరికీ మ్యాండేటరీ అది. ఓకేనా? అర్థమైందా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్? రైట్. నా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ అకార్డింగ్ టు ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ. అకార్డింగ్ టు ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ.
ఓకే, ఇటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ పీరియడ్, యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, క్వార్టర్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. క్వార్టర్లీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దేనికి అప్లికబుల్ ఉంటాయి? లిస్టెడ్ కంపెనీస్, ఎందుకంటే సెబీ గైడ్ లైన్స్ అప్లికబుల్ ఉంటాయి అక్కడ. ఓకేనా? నెక్స్ట్, లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ రిలేటింగ్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో సెక్షన్ 128 to 138 is related to financial statement. So 128 is maintenance of books, 129 is preparation presentation of financial statement. So in 129 they clearly mention ki financial statement must be prepared according to true and fair view. So when financial statements will be considered as true and fair view means when it is complied by accounting standard notified under section 133. Ante financial statements will be considered as true and fair. Actually companies have to prepare financial statement according to true and fair. But when this will be treated as ki companies financial statements are prepared on true and fair, so they mention one specification here. Whenever financial statements are prepared by complying the accounting standard notified under section 133, then it will be considered as ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ. అంటే సెక్షన్ 133లో వాళ్ళు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నోటిఫై చేస్తారు కి ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్కి అప్లికేబుల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ని వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని మనం ట్రూ అండ్ ఫేర్ అనుకోవచ్చు. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ కంప్లైడ్ కాకుంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ ఉండవు. Financial statement true and fair depends on what? Accounting standard complied or not, which is notified under section 133. Notified under section 139 of Companies Act provides financial statement shall be give true and fair view of state of affairs of company, comply with accounting standard notified under section 133. Okay. Now company financial statement must be prepared according to Schedule 3 of Companies Act 2013. Means here Act has specifically prescribing one format. So according to that format only financial statement must be prepared. So there is a specific format here for company financial statement. So companies have to follow that format. So this format is given in Schedule 3 of Companies Act. Schedule 3 of Companies Act. Companies Act lo different schedules ఉంటాయి. Schedule 2 related to depreciation, Schedule 3 related to financial statement, Schedule 7 related to CSR, okay, corporate finance, social responsibility, okay, Schedule 5 related to remuneration. The schedules are different, okay. You will understand this in final level. So indulo Schedule 3 antadi. So the Schedule 3 is related to format of financial statement. ఈ కంపెనీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే దాన్ని షెడ్యూల్ 3 ప్రకారంగా ఫార్మాట్ డిసైడ్ చేశారు, దాని విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇందులో 3 డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ షెడ్యూల్ 3 we have 3 divisions. Division 1, Division 2, Division 3. Division 1 is related to companies which are preparing financial statement on the basis of accounting standard notified under section 133 and to whom accounting standard companies accounting standard rules applicable. Companies accounting standard rules applicable. Division 2 means here also companies have to prepare financial statement as per schedule 3, but here Ind AS will be applicable. What is applicable? Ind AS will be applicable. Now division 3. Division 3 is related to NBFC companies. Division 3 related to NBFC companies, non-banking finance companies. Okay, understand? So this is schedule 3. This is schedule 3. ఇందులో చూడండి, division 1 non-Ind AS. Non-Ind AS అంటే ఏ కంపెనీస్కి అయితే Ind AS అప్లికేబుల్ ఉండవో వాళ్ళ కోసం ఇది. అంటే ఇందులో కంపెనీస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ రూల్స్ 2016 ఈజ్ అప్లికేబుల్. Previously this 2006. Now here companies accounting standard rules 2016 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏముంటుంది? 16. అంటే ఇందులో Ind AS ఉండయి, ఇందులో AS ఉంటాయి. How many standards accounting standard ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ 29.
29 స్టాండర్డ్ నుంచి AS6 విడ్రాన్ అయిపోయింది, AS10లో ఇంక్లూడ్ అయింది, AS8 ఆల్రెడీ విడ్రాన్. సో టోటల్ హౌ మెనీ స్టాండర్డ్స్ విల్ బి దేర్? 29. Number 1 AS1 disclosure of accounting policies, AS2 inventory valuation, AS3 cash flow statement, AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date, AS5 net profit loss prior period items changes in accounting policy, AS6 depreciation withdrawn అయిపోయింది, అది AS10లో ఇంక్లూడెడ్ అయిపోయింది, AS7 కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్, AS8 ఎప్పుడో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండే అది విడ్రాన్ అయిపోయి AS26లో ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది, AS9 రెవెన్యూ రికగ్నిషన్, AS10 ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, ఓకే ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ సారీ, AS11 ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, AS12 గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, AS13 ఉంటుంది అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, AS14 ఉంటుంది అకౌంటింగ్ ఫర్ అమాల్గమేషన్, AS15 ఉంటుంది ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్, AS16 బారోయింగ్ కాస్ట్, AS17 సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్, AS18 రిలేటెడ్ పార్టీ, AS19 లీజస్, AS20 ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, AS21 కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, AS22 అకౌంటింగ్ ఫర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఇన్కమ్, AS23 investments in associate, AS24 discontinuing operation, AS25 interim financial reporting, AS26 intangible assets, AS27 investments in interest in joint venture, AS28 impairment of assets, AS29 contingent assets, contingent liabilities and provisions. AS30, 31, 32 కూడా ఉండే, అది డిలీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ రిప్లేస్ బై ఇండ్ AS వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు దాని ప్లేస్లో. ఇండ్ AS 32, ఇండ్ AS 7, ఇండ్ AS 9, 107, 109. దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. Total 29 standards which will be used by companies which are preparing financial statement on non-Ind AS basis. Non-Ind AS basis means only AS they will follow. Okay, so which standards they are following? Companies Accounting Standard Rules 2016. Companies Accounting Standard Rules 2016. Okay, this is Division 1. అర్థమైందా? Okay, so this is part 1. Actually financial statement is divided into 3 parts. Part 1, part 2, part 3. Part 1 లో బ్యాలెన్స్ షీట్, part 2 లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, part 3 లో notes and explanation. Always remember, whenever financial statements will be prepared, that must be prepared from Schedule 3 of Companies Act. In Schedule 3 of Companies Act, 3 divisions are there. Division 1 is related to non-Ind AS companies. It's the companies who are preparing financial statement from non-Ind AS. So when they prepare the financial statement, their financial statement consisting of 3 parts. Part 1 is balance sheet, part 2 is profit and loss statement, part 3 is notes and explanation. Okay, ఇదంతా లాలో ఉండేది, ఇది కొత్తగా చెప్పట్లేదు. ఇది గ్రూప్ 1 లా సిలబస్ తీయండి, ఇదంతా ఉంటుంది. ఇది ఫార్మేట్ ఉండదు ఓన్లీ, అంతే. ఓకే, అర్థమైందా? So first you can do one thing. First you should write meaning of financial statement. ఏం రాయాలి మీరు? మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. వన్ మినిట్ వెయిట్ చేయండి. రాయండి. ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్,
ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇది రాయకున్నా కానీ ఇది జనరల్ మీనింగ్ ఇది. బట్ ఈ జనరల్ మీనింగ్ మనకు అవసరం లేదు, కంపెనీస్ యాక్ట్ మీనింగ్ కావాలి మనకు. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 40 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, statement of changes in equity, notes to accounts or any explanation to notes. Okay, so financial statement must be prepared according to true and fair view of state of affairs of company, comply with accounting standard notified under section 133, and it must be prepared in the format prescribed by schedule 3 of Companies Act. Okay, now right. ఎస్, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టాండబుల్. అర్థం కాకుంటే మరి పీడిఎఫ్ పెడతాను మరిగా. అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది రిలేటివ్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరి పేర్లను కలిపితే కూడా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ దానికంటే పెద్దగానే ఉంటుంది. అంటే ఆ విధంగా మనం ఆలోచించాలన్నమాట. పేర్లు జ్ఞాపకం పెట్టవలసి వస్తుంది ఎక్కడ ఏమొస్తుందో. ఈక్విటీ, నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, different stages what will come. And one more very adverse type of situation in this topic is when you are preparing financial statement examination questions లో కూడా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ టాపిక్లో ఫార్మేట్ మొత్తం రాసేయాలి. ఐటమ్ ఇవ్వని ఎగ్జామినేషన్లో ఇవ్వకపోనివ్వండి, ఫార్మేట్ మొత్తం రాయాలి. వేరే చాప్టర్లో మీరు ఏది ఉన్నదో అది రాసిన నడుస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మొత్తం రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో కరెంట్ అసెట్స్ వచ్చినా రాయాలి, కరెంట్ అసెట్ రాకపోయినా రాయాలి. వేరే చాప్టర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ అసెట్స్ లేవనుకోండి, అది రాయకున్నా మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇక్కడ మొత్తం రాయాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇన్విటేషన్ అందరికి ఇవ్వాలి, అందరి రిలేటివ్స్కి ఇవ్వాలి. నో వన్ షుడ్ మిస్. ఓకే, వేరే చాప్టర్స్లో షార్ట్ కట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ మాత్రం షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ కాదు, మొత్తం ఫుల్ ఫార్మాట్ రాయాలి. ఓకేనా? Online students, general meaning means usually intermediate first year, degree first year or foundation one you learn financial statements. So in that you learn balance sheet, P&L account, that is general meaning. But in companies beyond that some financial statements will be prepared and circulated to the users. So as per law we have to prepare. Now why this provision has been made in the law? Because all companies should prepare financial statement according to this only. So this will bring the uniformity. లేకపోతే ఒక కంపెనీస్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L ఉంటుంది, మిగతాయి ఉండయి. ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు, మరి అందుకే అక్కడ యూనిఫార్మిటీ రాదు. మరి అందుకే యాక్ట్ ఏం చేశారు, కంపల్సరీ చేసేశారు. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో ఎక్సెప్షన్ ఉంది. In cash flow statement there is a exception. Small companies cash flow statement is not required.
one person small company, dormant company, or level 2 level 3 enterprises, cash flow statement not required. So in your syllabus you have non-Ind AS financial statements only. Which statements? ఫైనల్ అయిన తర్వాత రెండు చదవాలిగా మీరు. నాన్ ఇండ్ AS కూడా చదవాలి, ఇండ్ AS కూడా చదవాలి. అంటే ఇప్పుడు న్యూ సిలబస్ వల్ల కొంచెం ఇండ్ AS కూడా చదవాలి. ఇక న్యూ సిలబస్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ పేపర్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దే హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇండ్ AS ఆల్సో. For old syllabus it is not required. Previously at group 1 and intermediate level, ultimately students focus on two areas only, asset liabilities. Okay, but now liabilities meaning is also change here. Liabilities means here non-current and current liability. Capital ni liability ano dida. कैपिटल को लाइबिलिटी बोल देंगे, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा फिर यहाँ पर. कैपिटल इज डिफरेंट, लाइबिलिटी इज डिफरेंट. लाइबिलिटी मीन्स विच इज रीपेएबल कंपल्सरी. कैपिटल, शेयर कैपिटल इज नॉट रीपेएबल, so that is equity. So here you should use the word equity and liability. Equity and liability. Okay. So this note also completed. నోట్ అయిపోయిందా ఇది? నోట్ నాట్ కంప్లీటెడా? For example, you went for the interview, he given one balance sheet. In balance sheet he shown the assets, non-current asset, current assets, and generally capital, reserves and surplus, debenture, borrowing and current liabilities he mentioned, and he is asking one simple question, what is the total of liabilities? So immediate ga liability is equals to assets అని చెప్పొద్దు అక్కడ. Here liability means non-current, current. Non-current, current. Share capital, reserves and surplus is not liability. Share capital, reserves and surplus liability కాదు ఇక్కడ. షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ని లైబిలిటీ అంటే అది మిస్టేక్. అది ఇక్కడ లైబిలిటీస్ అనేటివి టూ ఉంటాయి, నాన్ కరెంట్, కరెంట్. లైబిలిటీ మీన్స్ విచ్ ఈస్ రీపేయబుల్ కంపల్సరీ. So daily 1.5 hour regularly you have to study this paper at home. అయితేనే మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇది. మరి ఒకటి తర్వాత ఇది ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మరి మీకు డైలీ ఈవినింగ్ ఎంతైనా టైం కానివ్వండి, కంపల్సరీ 1.5 hour చదవాలి. క్లాస్ లైన్ మొత్తం చదవాలి. నెక్స్ట్ డే రాండి, ఈజీ అయిపోతుంది ఇది. ఓకే, నౌ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఫస్ట్ we are understanding balance sheet. Here format of schedule 3 consisting of 3 parts. Part 1 balance sheet, part 2 P&L, part 3 notes and explanation.
Companies always first balance sheet will come. Thereafter profit and loss statement will come. Then notes and explanation will come. Usually in degree first year or foundation level, group 1, first you prepare trading P&L, then balance sheet. Companies, no trading account. Companies will not prepare trading account. Companies will prepare P&L only. And all formats you have to prepare in vertical format only. Horizontal format is not applicable. Anduke balance sheet first they have to prepare, then P&L. So P&L account is not prepared here now because it is prepared in vertical format. So it is termed as P&L statement or statement of P&L. Understand? Clear? And after that, cash flow statement, changes in equity, and then notes and explanation. Notes and explanation means, suppose in share capital you have equity capital also, reference share capital also, authorized, issued, subscribed, paid up also, and you have some adjustment of call scenarios and share forfeited also. So in balance sheet, all this stuff we will not show. In balance sheet only will show share capital total. So all this equity, preference, forfeited, reissue, authorized, all this we will use in notes. In notes it will be disclosed. So notes will be disclosed after financial statement. Financial statement, after completion of financial statement preparation, notes will be prepared. Okay, so in that notes, all these items will be mentioned. Like on what basis share capital total is coming, in reserves and surplus, how many reserves are there, what is the surplus amount, in long term borrowing, how many long term borrowings are there, how much is secured, how much unsecured. Clear? So all this will be disclosed in notes. Property, plant, equipment, how many assets are there, what is opening balance, what is additions, what is deletions, all this will be disclosed in notes. Because balance sheet only direct total will be disclosed, but in all these details will be disclosed in notes. So notes will be forming part of financial statement. Notes will be forming part of financial statement. Okay, notes అంటే దానికి సింప్లిఫైడ్ వేలో అర్థం చేసుకోవాలి. How to understand the notes in simplified way. Suppose in India most of the people will follow the astrology na. Astrology అంటే నాకైతే తెలియదు, ఎప్పుడు దానికి నేను అంత ఫోకస్ చేయలేదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ ఫాలో astrology. So in astrology generally every person's star rashi will be different. Understand? That is star and rashi is shortcut. So if you want to analyze detail మొత్తం హోరోస్కోప్ ఓపెన్ చేయాలి ఇక మీరు. సూర్య చంద్ర గ్రహాలు అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఓకే మొత్తం వచ్చేస్తుంది అందులో. సో నోట్స్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? అదే డిఫరెన్స్ అన్నమాట. క్లియర్? అర్థం కాకుంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. డోంట్ వరీ. నా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇన్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్, కరెంట్. ఈక్విటీకి షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ కానీ కూడా పేరు పెట్టవచ్చు మనం. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఆర్ ఈక్విటీ సేమ్. లయబిలిటీస్లో ఈక్విటీ రాదు, నాన్ కరెంట్, కరెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ. అసెట్స్లో నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. నౌ ఇన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్డ్ కి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. They have explained current assets, current liability definition. What they explained? Current assets, current liability definition. So Companies Act lo current asset, current liability definition undi, non current liabilities ledu. Ante suppose if you understand the meaning of current assets, so any asset other than current asset will be non current. Any asset other than current asset will be non current. Similarly, if you understand the meaning of current liability, so any liability other than current liability is non-current liability. So first we have to understand what meaning of current asset, meaning of current liability. So meaning of current asset, current liability is not like your degree first year concept or group 1 concept. Here some conditions are mentioned. If any condition satisfied means that will be treated as current assets. If all conditions dissatisfied means non-current asset. So they mentioned 4 conditions here for current assets and 4 conditions for current liabilities.
So this current asset, current liability is clearly defined in Companies Act. Companies Act lo దీని explanation ఉంది, దాని ప్రకారంగానే చదవాలి ఇది మీరు. ఓకే, usually current assets means people will give simple answer. Sir, any asset which is convertible into cash within 12 months is a current asset. Okay, so in degree first year or intermediate level or for group 1 level, that is correct, that is 100% true. But in Companies Act, that definition will not work out. Here current asset and current liability is explained in very refined way. Okay, previously suppose I am asking one question to you. Sundry debtor is a current asset or current liability? Sorry, non current asset. Degree first year చదివారు కదా మీరు. So sundry debtor is current asset or non current? So on what basis you are saying that debtor is a current asset? On what basis you are saying that debtor is a current asset? ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడిగింది మీకు, sundry debtor is which asset? So Mr. Saket has given the answer, sundry debtor is a current asset. Now next question from the interviewer, on what basis you are saying that sundry debtor is a current asset? So what is your answer now? Means collection period. Got collection period? Easily. Debtor easily convert అవుతుందా? ఎక్కడ ఈజీ అవుతుంది కన్వర్ట్? Means usually debtors is collected in less than 12 months time or within 12 months time. యూజువలీ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా క్రెడిట్లో సేల్ చేసినప్పుడు డెటార్స్ నుంచి డబ్బులు 3 months 4 months పీరియడ్లో కవర్ చేసుకుంటాయి. అందుకే వితిన్ 1 yearలో చేంజ్ అవుతుంది, కలెక్షన్ అయిపోతుంది కదా, అందుకే కరెంట్ అసెట్. ఎనీ అసెట్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ ఇన్ 12 months ఓన్లీ, దట్ ఈస్ కరెంట్ అసెట్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ యు ఆర్ గివింగ్ దిస్ ఆన్సర్. బట్ కంపెనీస్ యాక్ట్లో డెటార్ నాన్ కరెంట్ కూడా కావచ్చు. అదే కదా ఇక్కడ మన తేడా, అదే చదవాలి మనం ఇక కి ఎలా ఇక్కడ కరెంట్ అసెట్ నుంచి నాన్ కరెంట్ కావచ్చు అది. సో దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ షెడ్యూల్ 3, దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ నౌ. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఇక general instruction for preparation of balance sheet. General instruction for preparation of balance sheet. So first we have to understand, an asset shall be classified as current asset when it satisfy any of the following criteria. So any means any one condition fulfilled means that is current asset. So first condition is already which you answered, that will come in that. So any item of current, any item or asset which is convertible into cash or realized into cash within 12 months period from the reporting date, that is a current asset. Or any asset which is receivable into cash or received in cash within the operating cycle period, within the operating cycle period, that asset is also current asset. Cash and cash equivalent is always current asset. Any asset which is primarily held for the purpose of trading, which is primarily held for the purpose of trading, చూడండి ఇక్కడ, it is expected to be realized or intended to be sale or consumption in company's normal operating cycle, primarily held for the purpose of trading, expected to be realized within 12 months from after the reporting date, it is cash or cash equivalent. Okay, so if for always what current assets. So in this 4, if any item is there or any condition is fulfilled, that is always what current asset. It means if your asset is expected to realized or it is intended for sale or consumption in company's operating cycle period. Suppose you made the inventory,
ఇన్వెంటరీ. దట్ ఇన్వెంటరీ ఇస్ హెల్డ్ ఫర్ వాట్? సేల్. ఇన్వెంటరీ ఏంటికి మీన్ చేశారు మీరు? సేల్ చేయనీకే కదా. సో ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రియలైజ్. ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రియలైజ్ మీన్స్ వాట్? సమ్ టైమ్ యూ రిసీవ్ ది అమౌంట్ ఫ్రమ్ డెటార్, సమ్ టైమ్ యూ రిసీవ్ ది అమౌంట్ ఫ్రమ్ బిల్స్ రిసీవబుల్. Okay, sometime you receive the amounts from loans and advances, sometime you receive the income tax refund, sometime you receive the GST refund. So that is what expected to realize. Expected to realize. Now consumption. Consumption means what? Sometime you will not means sell the inventory, you will consume the inventory. You will consume the inventory like raw material. Raw material means sale देने के తీసుకొస్తారా, consumption కోసం తీసుకొస్తారా? Consumption. ఓకే, అది కన్వర్టబుల్ ఇంటూ క్యాష్? అది నో, అది కన్జంప్షన్ అవుతుంది అక్కడ. వెన్ యూ పర్చేస్ ది రా మెటీరియల్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ సేల్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఆర్ కన్జంప్షన్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్? కన్జంప్షన్. బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్, యువర్ ఫినిష్ గుడ్స్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నా, అండ్ ఫినిష్ గుడ్స్ యూ విల్ సేల్ ఇన్ ది ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో రా మెటీరియల్ విచ్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్, దట్ ఈస్ పర్చేస్ ఫర్ కన్జంప్షన్, అండ్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో considered as current asset. Finished goods is held for sale. Finished goods is what? Held for sale. Raw material is what? Consumption. Raw material is what? Consumption. Clear? In what? Normal operating cycle period. Normal operating cycle period. Normal operating cycle period means what? First of all, we need to understand operating cycle period meaning. Operating cycle period means in debtors management, working capital management I explained. Key from the date of acquisition of asset to its conversion into cash, how much time is required? That time will be called as operating cycle. Asset ni purchase చేసే స్టేజ్ నుంచి క్యాష్లో కన్వర్జన్ అయ్యే వరకు ఎంతైతే టైం దానిపైన స్పెండ్ అవుతుందో దాన్ని మనం అంటాము ఆపరేటింగ్ సైకిల్. సపోజ్ ఆన్ 1st January 2013 you purchase the asset, you purchase the raw material, and that raw material is consumed for manufacture of inventory, and that inventory is sold out after 15 months. After 15 months, so your raw material is converted into finished goods, and finished goods will be converted into cash in how much time? 15 months. So 15 months will be treated as operating cycle period. అంటే మీ బిజినెస్లో 15 months టైం పడుతుంది ఒక అసెట్ని క్యాష్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి. హౌ మచ్ టైం రిక్వైర్డ్? 15 months. ఇప్పుడు మీ CMA కోర్సులో ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాయాలంటే మినిమం గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి? 6 months ఉండాలి కదా. అలాగే బిజినెస్లో కూడా 12 months కూడా ఉండొచ్చు, లెస్ దెన్ 12 ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 12 ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. అంటే వాళ్ళ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి దాన్ని ఫినిష్ గుడ్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని సేల్ చేసే వరకు, క్యాష్ రిసీవ్ చేసే వరకు ఎంత టైం పడుతుందో అది డిఫరెంట్ బిజినెస్లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ బిజినెస్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ హై ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ స్టాక్లో పెడతారు కదా వాళ్ళు. ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి ఇన్ స్టాక్. మోర్ ఓల్డ్ స్టాక్, మోర్ వాల్యూ, లెస్ వాల్యూ. క్లియర్? సమ్ ఐటమ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫాస్ట్ కన్వర్జన్, ఫాస్ట్ రికవరబిలిటీ. అందులో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ లెస్ దెన్ 12 months కూడా రావచ్చు. సో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఐటమ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్, హౌ మచ్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు షిప్స్ అకాడమీలో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది? 6 months ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయ్యి రిజల్ట్ వచ్చే వరకు 6 months అవుతుందా లేదా? సో ఎవ్రీ 6 monthsకి ఈ బ్యాచ్కి సంబంధించిన డబ్బులన్నీ ప్రసాద్ సార్కి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ 6 months నెక్స్ట్ 6 months ఇస్తారా మీరు? అలా అయితే ఉండదు కదా. సంబడి విల్ పే ఇన్ అడ్వాన్స్, సంబడి పే ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్, సంబడి పే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ 6 months ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎంత ఉంది? 6 months. దాని బియాండ్ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సైకిల్, ఇక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కోర్సే 6 months ఉంది కదా. ఫర్ ఎవ్రీ 6 months న్యూ బ్యాచ్ స్టార్టెడ్. సో మ్యాక్సిమం హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు క్యాష్? 6 months. సో ఇక్కడ షిప్స్ అకాడమీ బిజినెస్ మోడల్లో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎంత ఉంది? 6 months. ఓకే, అలాగే డిఫరెంట్ బిజినెస్లో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ డిఫరెంట్ ఉండవచ్చు. ఇన్ సమ్ బిజినెసెస్ ఇట్ 12 months, సమ్ బిజినెస్ ఇట్ 15 months, సమ్ బిజినెసెస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆల్సో. లైక్ ప్రైవేట్, హౌ ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్?
Very simple. You learned working capital management in FM. So to decide operating cycle, we have to add raw material, work in progress, finished goods, data, all these durations we have to add. Because first మీరు raw material purchase చేస్తారు, దాన్ని WIP లో కన్వర్ట్ చేస్తారు, that will be converted into finished goods, then it is sold. So how much time it is required? Suppose raw material required 2 months, work in progress required 3 months, finished goods required 3 months, debtors required 3 months. So 9 plus 2 how much? 11. So 11 months will be your operating cycle period. Okay. So in Companies Act, whenever you calculate the operating cycle period, creditors minus చేయవద్దు ఇక్కడ what should be not deducted, అక్కడ క్రెడిటార్ మైనస్ అవుతుంది. అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు చదివి మీరు చాప్టరు మర్చిపోయారా? మన టెస్ట్ కూడా రాశారు కదా అందులో. రా మెటీరియల్, ఫినిష్ గుడ్స్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్ గుడ్స్, డెటార్స్ మైనస్ ట్రేడ్ పేబుల్, యూ విల్ గెట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ ఆర్ నాట్. బట్ ఇక్కడ క్రెడిటార్ మైనస్ చేయొద్దు. హియర్ whenever you calculate the operating cycle, you have to consider raw material, work in progress, finished goods, debtors, that's it. So why this 4 only considered? Because they are explaining operating cycle meaning. Operating cycle means a time required from the date of acquisition of an asset to its realization into cash. Then operating cycle antaru. So the date on which you purchase the asset, from that date how much time is required to convert that into cash is called as operating cycle. So first raw material will come. First I will purchase raw material, then it is held in stores department, then whenever there is a requirement, this raw material issued, then it is in process, then it is converted into finished goods, then it is sold and we are waiting for collection. So usually raw material nunchi debtor varaku enta time paddado, దాని తర్వాత కలెక్షన్ కానీ ఎంత టైం పడ్డదో అదంతా ఇందులో యూజ్ అవుతుంది. అప్పుడే మీకు క్యాష్ వస్తుంది కదా, అప్పుడే ఇది రియలైజ్ అవుతుంది కదా. అందుకే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ అప్రోచ్ ఇస్ ఫాలోడ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ఫాలోడ్ హియర్? ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అప్రోచ్. బికాజ్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఈజ్ నాట్ సేమ్. ఇన్ సమ్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 12, ఇన్ సమ్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 12 ఆల్సో, డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్. ఇప్పుడు ప్లైవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, సపోజ్ యూ ఆర్ సెంచురియన్ ప్లైవుడ్, మీ కంపెనీ పేరు సెంచురియన్ ప్లైవుడ్, ఎన్ఎస్సిలో లిస్టెడ్ కంపెనీ అది సెంచురియన్ ప్లైవుడ్. ఓకే. సో సెంచురియన్ ప్లైవుడ్ జనరలీ పర్చేస్ సమ్ రా మెటీరియల్ డైరెక్ట్లీ ఆల్సో, అండ్ సమ్ రా మెటీరియల్ దే విల్ గ్రో, అంటే ప్లైవుడ్స్ ట్రీస్ దే విల్ గ్రో. ప్లైవుడ్కి సంబంధించిన ట్రీస్ని వాళ్ళు గ్రో చేస్తారన్నమాట. అంటే గ్రో అంటే ఈరోజు విత్తనం వేయగానే రేపు చెట్టు వస్తుందా? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నా. సో 6 months 8 months time will be required to grow the trees. Thereafter trees will be cut and it will be generally required heating process. So directly in sunshine heating process will be conducted. When wood is totally having the means moisture free, then only it will be crushed into the powder. Plywood lo moisture anedi chaana untadi. Plywood lo content of moisture is very high, so that plywood will be generally heated under the sunlight. So it should be 100% moisture free. Thereafter the plywood will be converted into powder. Powder lo convert అవుతుంది అది. So first tree is grown, then it is cut off, then it is converted into powder, then chemical processing will take place, then plywood sheets are made. అందుకే ప్లైవుడ్ షీట్స్ని మీరు చాలా రోజులు పక్కన పెట్టండి, అంత పౌడర్ పడుతుంది అందులో నుంచి. ఏం పడుతుంది? పౌడర్. అంటే ప్లైవుడ్ అనేది డైరెక్ట్ చెట్టు నుంచి వచ్చిన వుడ్ కాదు, ఇది క్రషింగ్తో వచ్చిన వుడ్ ఇది. దిస్ విల్ బి laminated. This will be laminated. One chemical powder is made. That chemical powder is laminated. So all this required time or not? Growing plywood trees suppose required 6 months time.
processing required 4 months time, then manufacturing required 2 months time, then it is converted into plywood, thereafter they are selling to debtor, they are taking 3 months time. So 6 months time for raw material, 4 months time for work in progress, 2 months time for finished goods, and 3 months time for debtors collection. So total 15 months. So 15 months will be their operating cycle period. And 15 months low, whatever asset you are going to receive in cash, that will be considered as current asset. Here 12 months definition will not applicable. Here, if any asset which is realized in 12 months, it is current assets. But here an asset is realizing in 15 months also current asset. Because operating cycle is how much? 15 months. Suppose government has refunded your tax, but the tax is refunded in 14th month. In 14th month. So that is a current asset? Yes. Because your operating cycle period how much? 15. And the amount which is collected from government is within 15 months only now. So any asset which is realized within 15 months is current asset. Because operating cycle period is how much? 15 months. Okay. Suppose your operating cycle period is 12 months. Operating cycle period is 12 months, but you are receiving 14 month. You are receiving in 14 month. Then it is not a current asset. It is not a current asset. Non-current అయిపోతుంది. Okay. Suppose your operating cycle period is 11 months. Suppose your operating cycle period is 11 months. Now you are realizing in 12 months. So current or non-current? Current 12 ఇక్కడ ఉంది కదా కండిషన్లో. కండిషన్లో 12 ఉందా లేదా? ఎనీ వన్ కండిషన్ అందులో 12 ఉందా లేదా? If your operating cycle period is 10 months, 11 months or less than 12 months, but your asset is realized in 12 months means this condition fulfilled. So current asset. So that is what? Current asset. Okay. Cash and cash equivalent is always current asset. Understand? So operating cycle period అర్థమైందా? చూడండి ఇక్కడ all explanations are given. 4 conditions I explained now. If an asset is expected to be realized or intended for sale or consumption in company's normal operating cycle, it means it includes debtors, finished goods, stock of trade of raw material. So debtors are expected to be realized within operating cycle period of the business. So debtor is a current asset. If debtor is not collected within operating cycle period, then it is non-current asset. Simple. Debtors అయితే కలెక్ట్ అయిపోతాయి, బిల్స్ రిసీవబుల్ డెటార్స్ అయితే, బట్ సమ్ టైమ్ కలెక్ట్ కాకపోవచ్చు కూడా. సో ఇఫ్ డెటార్స్ అండ్ బిల్స్ రిసీవబుల్స్ ఆర్ నాట్ కలెక్టెడ్ వితిన్ 12 months ఆర్ వితిన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్, అది ఏమైపోతుంది అక్కడ? నాన్ కరెంట్ అసెట్. అర్థమైందా? However, if some debtors are not expected to be realized within 12 months from reporting date or normal operating cycle period, those debtors will be non-current. అందుకే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను నేను? Previously what you learned कि debtor is always current asset. अब क्या हो रहा है? debtor current भी हो सकता है, नॉन करेंट भी हो सकता है. ये पढ़ने के बाद अपने को करंट लग जाता अपने को. ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर. आप जो सोच रहे कंपनी अकाउंट आराम से आ जाएंगे मेरे को बैठे बैठे, कंपनी अकाउंट बहुत बड़ा महाभारत है ये. So you should learn regularly 1.5 hour evening time sufficient, and whatever classes I am taking here, that much only you should practice. పాస్ అవుతారు. ఇంట్లో చదువుకొని రాకుంటే ఈ పేపర్ అందరికంటే డేంజర్ అయిపోతుంది మరి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ అండర్స్టాండ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్. ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియరా? సారీ, కరెంట్ అసెట్స్ డెఫినేషన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది? ఎనీ అసెట్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రియలైజ్ or intended for sale or consumed within the normal operating cycle period of the company, that asset will be treated as current asset. So usually in this, debtors is the best example. If debtor is realized within 12 months or operating cycle period, it is current asset. If debtors are not realized within operating cycle period or within 12 months, it is non-current asset. Similarly, raw material is
consumed within 12 months. Similarly, finished goods held for sale and it is also converted into cash within 12 months. So these items are also current assets. Okay. Next, if any asset which is held primarily for the purpose of trade. ఇప్పుడు ప్రసాద్ సార్ దగ్గర ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ట్రేడ్ కోసం? పెన్ డ్రైవ్ ఆర్ గూగుల్ డ్రైవ్. దీస్ ఆర్ ది ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రైమరీలీ హెల్డ్ ఫార్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ప్రసాద్ సార్ బంగారం అమ్ముతాడా ఏమన్నా? డైమండ్స్ అమ్ముతాడా? ప్రసాద్ సార్ దగ్గర ఏముంది సేల్ చేయనీకే? వీడియో లెక్చర్స్, పెన్ డ్రైవ్. సో యూ కెన్ సెల్ పెన్ డ్రైవ్ ఓన్లీ ఆర్ గూగుల్ డ్రైవ్ క్లాసెస్. Okay, so in every business they will have some type of stocks. So that stock they are purchasing for what? For the purpose of trade. For example, you are a cement dealer. So cement is what? Your item of trade. Suppose you are a dealer of iron steel. So iron steel is what? Your item of trade. So any item which you are primarily using for trade, that is always current asset. బికాస్ ప్రైమరీలీ హెల్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ మీన్స్ దానికి తొందరగా అమ్మాలని చూస్తుంటారా, లేకపోతే అట్లనే పెట్టాలనుకుంటారా మీరు? సపోజ్ యు ఆర్ ఏ బిజినెస్ మెన్, యూ పర్చేజ్ ఐరన్ స్టీల్, దాన్ని తొందరగా సేల్ చేయాలనుకుంటావా, అట్లనే పెట్టుకోవాలనుకుంటావా? నువ్వు తొందరగా సేల్ చేయాలి, తొందరగా డబ్బులు రావాలి అంటే కంపల్సరీ వితిన్ 1 yearలో సేల్ అయిపోతుంది అది. అందుకే దాన్ని కరెంట్ అసెట్ అంటారు అక్కడ. బికాజ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వాట్? జల్దీ సేల్ కరో. ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వాట్? జల్దీ సేల్ కరో. Okay, so it includes stock in trade, finished goods, as these are held primarily for the purpose of being trade. Hence these are current assets. Okay, sometime investments కూడా ఉంటాయి. sometime investment, suppose అదాని పోర్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు 800 టార్గెట్ ఉంది, అందులో ఇంత ఉంది టార్గెట్. 800 రాగానే ఇమీడియట్లీ అమ్మేశాలి. అట్లనే పెట్టుకుంటే మళ్ళీ 500 అవుతుంది అది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ 2000 రూపీస్ టార్గెట్ ఉంది. 2000 రూపీస్ టార్గెట్ పోవచ్చు అది. ఓకే, ఇన్ఫోసిస్ 1500 టార్గెట్ ఉంది, 1500 పోవచ్చు అది. అంటే మీరు టార్గెట్ పరంగా డిసైడ్ చేసుకోరు. ఇక టుడే యూ పర్చేస్ ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ చాలా పడిపోయింది ఇక. ఓకే, मैं म्यूट करके बोलता हूँ उसको. So recently LIC purchased 1.6 lakh crores of Infosys at 1100 rupees or 1150 rupees. For example, purse we are assuming 1100. Suppose their target is 1600. Their target is how much? 1600. Suppose after 3 months 1600 target reached, immediately they will sell. Immediately they will sell. They will not hold the share for 1 year, 2 year purpose. Once they decide the target, if their target is achieved in 1 month, 2 months also, they will sell out. So that is also what? Current asset. That is also what? Current asset. Why? Because within 12 months cash flow convert అవుతుందా లేదా?
ఇప్పుడు ఈరోజు పర్చేస్ చేశారు, 3 monthsలో టార్గెట్ అచీవ్ అయింది, సేల్ చేసేశారు. సో వితిన్ 12 months అయిందా లేదా? సో వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ వితిన్ 12 months ఉంది కదా అందులో, అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా లేదా? దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ అసెట్. అండర్స్టాండ్? క్లియర్? Next, if asset is expected to be realized within 12 months, this is already you understand and already given the examples. Already given the example. Suppose in this particular area you can use another examples also, like investment example already cheshan nenu. Suppose you purchase the investments, you don't want to hold or held the investment for longer period of time. Whenever your target is reached, you want to sell out. So your intention is 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, like this. So you want to sell investment within 12 months. Within 12 months. So that investment is treated as what? Current investment. That investment is treated as what? Current investment. Suppose మీరు more than 12 months intention తో purchase చేశారు. You purchase the investment with the intention of more than 12 months. Long term point of view. Then it is called as non-current investment. షేర్స్ అదే ఉంటాయి. రిలయన్స్ కంపెనీ షేర్ని కరెంట్లో కూడా వేయచ్చు, నాన్ కరెంట్లో కూడా వేయచ్చు. సపోజ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ రిలయన్స్, యువర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు సెల్ వెన్ ఎవర్ సమ్ గుడ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ కమింగ్, దట్ మే బీ ఇన్ వితిన్ 3 months, 4 months. సో ఫ్రమ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సపోజ్ యూ ఆల్సో పర్చేస్ రిలయన్స్ కంపెనీ షేర్స్, బట్ యూ వాంట్ టు హోల్డ్ ది షేర్స్ ఫర్ 15 months, 2 years, 3 years. Then from your point of view it is non-current investment. So టైమింగ్ విల్ డిసైడ్ కరెంటా నాన్ కరెంటా. అర్థమవుతుందా? క్లియరా? రైట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎన్ అసెట్ ఈస్ క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్. క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అంటే క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కరెంట్ అసెట్. క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కరెంట్ అసెట్. ఓకే, unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. So cash and cash equivalent is always current asset. However, sometime one condition will be given, that is cash or cash equivalent is restricted from being exchanged or used to settle liability for at least 12 months from the reporting date. Then in that case only it is current asset. It means suppose company is having the bank balance of 50,000 and they have taken a loan of 5 lakh rupees. How much loan? 5 lakh rupees. See this example. For example, if company is having bank balance of 50,000 and they have taken a loan of 5 lakh rupees. Okay, and there is an agreement between company and bank. Okay, there is agreement between company, bank. So bank and lender under which there is a restriction to use 40,000 out of offer said 50,000 for more than 12 months after the reporting date. Okay, so 50,000 రూపీస్ నుంచి వాళ్ళు 40,000 రూపీస్ని యూజ్ చేయలేరుగా. వాళ్ళు 50,000 రూపీస్ నుంచి వాళ్ళు 40,000 రూపీస్ని యూజ్ చేయలేరు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎంత యూజ్ చేయగలుగుతారు ఇక వాళ్ళు? 10,000. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో 40,000 రూపీస్ని నాన్ కరెంట్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది యూజ్ కాదు, అది అట్లనే ఉండిపోతుంది. అది ఎంత యూజ్ అవుతుంది? దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్సాక్షన్లో, అది చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ. సో విచ్ ఈస్ చేంజ్, దట్ ఈస్ కరెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజ్, దట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్. అర్థమైందా? అంటే క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కరెంట్ అసెట్, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇఫ్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ మేడ్ ఆన్ దట్ కి యూ కెనాట్ యూస్. సపోజ్ యూ ఓపెన్ ఏ బ్యాంక్, రీసెంట్లీ ఏం చేసిన ఆర్బీఐ ఈ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి కొన్ని బ్యాంక్స్లో, లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. If you open the account in HDFC banks na, so in different accounts you have to maintain minimum balance. 10,000 rupees minimum balance always you have to maintain. How much balance? 10,000. Inkoti advance account untadi, అందులో 20,000 balance you have to maintain. How much? So suppose మీ అకౌంట్లో 1 lakh డబ్బులు ఉన్నాయి, బట్ 20,000 మీరు యూజ్ చేయగలుగుతారా? అది నాన్ కరెంట్ అవుతుంది. మరిగా ఎంత యూజ్ చేయగలుగుతారు మీరుగా? 80,000 కరెంట్ అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఇది, ఇక్కడ ఇంకేం లేదు. అంటే ఈ మినిమం బ్యాలెన్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల అట్లా అవుతుందన్నమాట, ఆర్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్ వల్ల అలా అవుతుందన్నమాట. సో వెన్ ఎవర్ వన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ మేడ్, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి డికమేక క్వశ్చన్లు అడుగుతారు వాళ్ళు. సపోజ్ యూ హ్యావ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ హెచ్డిఎఫ్సి, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 20,000. నౌ యూ హ్యావ్ 1 lakh rupees బ్యాలెన్స్.
సో ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ కరెంట్ అసెట్, వాట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. ఈ క్వశ్చన్ వినగానే మీకు దిమ్మ తిరుగుతుంది. ఇక ఇదేం ఎరగని తీసుకొచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ అని. సో మినిమం బ్యాలెన్స్ విచ్ ఈస్ కంపల్సరీ టు బి మెయింటైన్డ్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. వెరీ సింపుల్, బికాజ్ ఆ డబ్బులు మీరు తీయలేరు, అది ఏ డబ్బులు మీరు తీయలేరు, క్యాష్ యూజ్ చేయలేరు, అది నాన్ కరెంట్ అయిపోయింది అక్కడ. ద అమౌంట్ విచ్ కెన్ యూజ్ అండ్ విత్డ్రా అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ ఈస్ కరెంట్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. అండర్స్టాండ్? अंडरस्टैंड? यस. सब्जेक्ट ऐसे ही है, पढ़ना है तो छोड़ना, नो अदर ऑप्शन. Now operating cycle meaning. Operating cycle meaning. So this is understand to all. Here any doubt query? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మరి. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నా. సో ఎనీ అసెట్ విచ్ ఈస్ acquired, it should be realized into cash. So the time which is required for its realization into cash from the date of acquisition is called as what? Operating cycle. చూడండి ఇక్కడ operating cycle is the time between acquisition of asset for processing and their realization in cash or cash equivalent. Operating cycle 12 కూడా ఉండొచ్చు, 12 months కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, less than 12 months కూడా ఉండొచ్చు. Suppose in one organization you are not in a position to identify operating cycle. మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నారు, ఆ ఆర్గనైజేషన్కి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్ ఎంతో మీరు డిటర్మైన్ చేయలేకపోతున్నారు. అది అయితే ఇక్కడ గైడెన్స్ ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు? 12 months తీసేసుకోవాలి. వాట్ షుడ్ బి ద ఆపరేటింగ్ సైకిల్? 12 months, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఓన్లీ కరెంట్ అసెట్, కరెంట్ లయబిలిటీ విల్ బి డిసైడెడ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కరెంట్ లయబిలిటీ పాయింట్స్. కరెంట్ లయబిలిటీ కూడా సేమ్ వస్తాయిగా, అప్పుడే మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ అర్థమవుతుంది. ఇక ఇప్పుడు అర్థం కాదు బ్యాలెన్స్ షీట్ మరి. ఓకేనా? రైట్. సో టుడే వీఆర్ స్టాపింగ్ హియర్ ఓన్లీ.